What is the conjunctive 2 form of gehen, ich? The conjunctive 2 of gehen, ich, is ich ginge. When ich in diner stel where, ginge ich sofort zum Arzt. What is the conjunctive 2 form of common, /sie/es? The conjunctive 2 of common is /sie/es came. Es were schon, when a Morgan came. What is the conjunctive 2 form of wissen, ich? The conjunctive 2 of wissen, ich, is ich wust. When ich die antwort wust, word ich sie dir sagen. What is the conjunctive 2 form of lassen, /sie/es? The conjunctive 2 of lassen is /sie/es lease. When Michigan in Rua lease, Conti ich arbeiten. What is the conjunctive 2 form of brachen, ich? The conjunctive 2 of brachen, ich, is ich brocht. Ich brocht mehr Zeit, das Projekt abzuschließen. What is the conjunctive 2 form of finden, ich? The conjunctive 2 of finden, ich, is ich fonda. Ich fonda es toll, when du mitkommen contest. What is the conjunctive 2 form of geben, es? The conjunctive 2 of geben, es, is es gabe. When es kein Problem gabe, were alles einfacher. Give the conjunctive 2 forms of nehmen, stehen, and sehen, ich. Ich name, nehmen, ich stand/stand, stehen, ich zog, sehen. These archaic sounding forms are used in formal writing. In speech, word plus infinitive is often preferred. How do you report ich bin krank in indirect speech using conjunctive I? Sagt, say krank. Conjunctive I of sein, equals say. Used in formal reported speech, especially in journalism. Rewrite in indirect speech, conjunctive I ich have das Buch gelesen. Sagt, have das Buch gelesen. Conjunctive I of haben, equals have. How do you report ich kann gut schwimmen using conjunctive I? Sie sagt, sie kann gut schwimmen. Conjunctive I of können, sie, equals kann. How do you report ich word morgen kommen using conjunctive I? Sagt, word morgen kommen. Conjunctive I of worden, equals word. Used for reported future statements. When do you use conjunctive 2 instead of conjunctive I in reported speech? Use conjunctive 2 when the conjunctive I form is identical to the indicative. E.g., sie haben, indic. Equals sie haben, conj. 1. So use conj. 2. Sie hatten. Rewrite in indirect speech, die Studenten sagten, or haben die Prüfung bestanden. Die Studenten sagten, sie hatten die Prüfung bestanden. Sie haben, conj. 1 equals sie haben, indicative, so conj. 2 hatten is used instead. What is the conjunctive I form of saying for all persons? Ich say, du say, still sie/es say, were seen, seat, sie/sie seen. Saying is the only verb where conjunctive I is commonly used in all persons, because all forms differ from the indicative. Rewrite in indirect speech, der Minister sagt, die Regierung wird neue Gesetze verabschieden. Der Minister sagt, die Regierung wird neue Gesetze verabschieden. Conjunctive I of worden, sie, equals word, distinct from indicative word. How do you form the perfect of kann kommen? Hat kommen können. With modals imperfect, use haben plus infinitive plus modal verb infinitive. This is the Doppelter infinitive, double infinitive. Translate to German, perfect she had to go. Sie hat gehen müssen. Plusquamperfect, sie hat gehen müssen. The modal stays as infinitive, not past participle, when a dependent infinitive is present. Form the perfect, ich will das Auto kaufen. Ich have das Auto kaufen wollen. Note, gewollt is only used without a dependent infinitive, ich have das gewollt.
Why does word order change in subordinate clauses with double infinitives? In subordinate clauses, the conjugated verb comes before the double infinitive instead of going to the final position. E.g., while hat common, not, while common hat. What is the difference between trotzdem and obwohl? Trotzdem is an adverb, main clause connector es regnite. Trotzdem ging spazieren. Obwohl is a subordinating conjunction, obwohl es regnite, ging spazieren. What do deshalb, deswegen, and daher have in common? All three mean therefore / for that reason and are adverbs connecting main clauses with verb in position 2. Waarmüde, deshalb / deswegen / daher ging früh ins Bett. How is nämlich used in German? Nämlich means namely / you see / the thing is and gives a reason or explanation. It is placed after the verb, not in position 1. Ich kann nicht kommen. Ich bin nämlich krank. What is the difference between allerdings and jetic? Both mean however. Allerdings often adds a surprising contrast or concession. Jetic is more formal and literary. Das Hotel Wartour, allerdings war der Service ausgezeichnet. Wollte helfen, jetic fällt ihm die Zeit. What does dennoch mean and how is it used? Dennoch means nevertheless / still and is a formal synonym of trotzdem. Die Aufgabe war schwierig. Dennoch hat sie geschafft. What does infolgedessen mean? Infolgedessen means as a result / consequently. It is formal and used mainly in written German. Die Firma macht Verlust. Infolgedessen wurden Stellen abgebaut. What does stattdessen mean? Give an example. Stattdessen means instead of that. Wollte ins Kino gehen. Stattdessen blieb zu Hause. Explain the difference between inzwischen and schließlich. Inzwischen equals in the meantime / meanwhile. Schließlich equals finally / after all. Ich koche. Inzwischen kannst du den Tisch decken. Wir haben lang gewartet. Schließlich kam der Bus. What does the idiom ins Fettnäpfchen treten mean? Ins Fettnäpfchen treten means to put one's foot in it / to commit a social blunder. Ist wohl ins Fettnäpfchen getreten, als nach ihrem Alter gefragt hat. What does den Nagel auf den Kopf treffen mean? Den Nagel auf den Kopf treffen means to hit the nail on the head / to be exactly right. Mit deiner Analyse hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. What does Daumen drücken mean? Gemeinsam die Daumen drücken means to keep one's fingers crossed / to wish someone luck. Ich drück dir die Daumen für den Prüfung. What does auf dem Holzweg sein mean? Auf dem Holzweg sein means to be on the wrong track / to be mistaken. Wenn du glaubst, dass ich das gesagt habe, bist du auf dem Holzweg. What does the idiom einen Kater haben mean? Einen Kater haben means to have a hangover. Nach der Party gestern habe ich einen furchtbaren Kater. Kater literally means tomcat. What does die Nächstwahl haben mean? Die Nächstwahl haben means to be fed up with something. Ich habe die Nächstwahl von diesem Wetter. What does den heißen Brei herumreden mean? Den heißen Brei herumreden means to beat around the bush / to avoid the main point. Hör auf, den heißen Brei herumzerden, und sag mir die Wahrheit. What does Schweinhaben mean? Schweinhaben, colloquial, means to be lucky / to have a stroke of luck. De hast du aber Schwein gehabt, das der Zug Verspätung hat. What does gemeinsam auf den Keks gehen mean? Gemeinsam auf den Keks gehen, colloquial, means to get on someone's nerves. Dein standages meckern get mir auf den Keks. What does gemeinsam einen Berendienst erweisen mean? Gemeinsam einen Berendienst erweisen means to do someone a disservice,
while trying to help. Mit seinem Gutschmeiten Rat hat einen Berendienster Wiesen. How do you express "if only I had more time" in German? Wenn ich doch nur mehr Zeit hat. Or hat ich doch bloß mehr Zeit. Doch, nur, and bloß are modal particles that intensify the wish. Translate: if only I had studied harder. Hat ich bloß mehr gelernt. Or wenn ich doch nur mehr gelernt hat. Past wishes use conjunctive to Vergangenheit, hat / were plus Partizip 2. How do you say "if only I were rich" in German? Wär ich doch nur reich. Or wenn ich doch nur reich wär. The inverted form, verb first, sounds more emotional and emphatic. Translate: if only I could fly. Konnte ich doch nur fliegen. Or wenn ich doch nur fliegen konnte. Conjunctive 2 of können is used for wishes about ability. What is an erweitertes participial attribute, extended participial attribute? An extended participial attribute is a participle phrase placed between the article and the noun, common in formal/written German. Die im letzten Jahr veröffentlicht Studie equals the study published last year. Rewrite as an extended adjective construction: der Professor, der von allen Kollegen geschätzt wird. Der von allen Kollegen geschätzt Professor. The relative clause is compressed into a participial attribute placed before the noun. Rewrite as an extended adjective construction: die Ergebnis, die seit langem erwartet worden. Die seit langem erwarteten Ergebnis. Partizip 2, erwartet, is used because the original clause is passive. Rewrite as a relative clause: das schnell wachsende Unternehmen. Das Unternehmen, das schnell wächst. Partizip I, wachsend, has active meaning, so the relative clause uses active voice. What is die Schlagzeile? Die Schlagzeile means the headline. Die Schlagzeilen in der heutigen Zeitung sind beunruhigend. What is the difference between der Bericht and die Nachricht? Der Bericht equals the report, a detailed account. Die Nachricht equals the news item/message. Der Bericht über den Skandal war sehr ausführlich. Hast du die Nachricht gehört? Translate: the journalist researches and publishes articles. Der Journalist recherchiert und veröffentlicht Artikel. Recherchieren equals to research/investigate, veröffentlichen equals to publish. What is die Pressekonferenz? Die Pressekonferenz means the press conference. Der Minister gab eine Pressekonferenz, die neuen Maßnahmen zu erklären. What does die Quelle mean in a journalistic context? Die Quelle means the source. Der Journalist wollte seine Quellen nicht preisgeben. The journalist did not want to reveal his sources. What is die Sendung? Die Sendung means the broadcast/TV or radio program. Die Sendung über Klimawandel lief gestern Abend im Fernsehen. What is der Bundestag? Der Bundestag is the German federal parliament, the main legislative body where elected representatives debate and pass laws. Die Abgeordneten im Bundestag stimmen über neue Gesetze ab. What does die Wahl mean, and what is abstimmen? Die Wahl equals the election. Abstimmen equals to vote. Bei der nächsten Wahl werden die Bürger über die Zukunft des Landes abstimmen. What is der/die Abgeordnet? Der/die Abgeordnet means the parliamentary representative/member of parliament. Note, it declines like an adjective, ein Abgeordneter, ein Abgeordnet, die Abgeordneten. What does die Opposition mean in German politics? Die Opposition refers to the political parties in parliament not part of the governing coalition. Die Opposition kritisiert den Gesetzentwurf der Regierung. What is the role of der Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin? Der Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin is the head of the German federal government, similar to a prime minister.
Der Bundeskanzler wird vom Bundestag gewählt. What does das Gesetz mean? Das Gesetz means the law. Plural, die Gesetze. Das neue Gesetz tritt am 1. January in Kraft. The new law takes effect on January 1st. What is der Klimawandel? Der Klimawandel means climate change. Der Klimawandel ist ein der großen Herausforderungen unserer Zeit. What does die Umweltverschmutzung mean? Die Umweltverschmutzung means environmental pollution. Die Umweltverschmutzung durch Plastik ist ein Wachsensproblem. What are erneuerbare Energien? Erneuerbare Energien means renewable energies, solar, wind, hydro. Deutschland investiert stark in erneuerbare Energien. What does nachhaltig mean? Nachhaltig means sustainable. Noun, die Nachhaltigkeit, sustainability. Wir müssen nachhaltig wirtschaften, die Umwelt zu schützen. What is die Energiewende? Die Energiewende refers to Germany's transition from fossil fuels and nuclear energy to renewable energy sources. Die Energiewende ist ein zentrales Thema der deutschen Politik. What does der ökologische Fußabdruck mean? Der ökologische Fußabdruck means the ecological/carbon footprint. Jeder kann seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren, indem weniger fliegt. What is the Zustandspassive and how does it differ from the Vorgangspassive? The Zustandspassive, sein plus Partizip 2, describes a resulting state, die Touristjefnet. The Vorgangspassive, werden plus Partizip 2, describes the action/process, die Wordjefnet. How do you form the passive with modal verbs? Modal verb, conjugated, plus Partizip 2 plus werden, infinitive. Das Problem muss gelöst werden. The problem must be solved. Die Arbeit soll bis morgen erledigt werden. Rewrite using sich lassen as a passive alternative. Das Problem kann gelöst werden. Das Problem lässt sich lösen. Sich lassen plus infinitive is a common Passivversatz, passive alternative, meaning can be done. How can bar adjectives replace passive constructions? Adding bar to a verb stem creates an adjective meaning can be verb addition. Das Wasser ist trinkbar equals das Wasser kann getrunken werden. Other examples, machbar, doable, essbar, edible, erreichbar, reachable. Rewrite in Vorgangspassive. Man diskutiert das Thema in den Medien. Das Thema word in den Medien diskutiert. Man sentences can be converted to passive by making the accusative object the subject. Form the perfect passive of die E-Mail were geschrieben. Die E-Mail ist geschrieben wordens. Perfect passive equals sein plus Partizip 2 plus wordens, not geworden. What preposition follows sich freuen for looking forward to versus being happy about? Sich freuen auf, plus ak, equals to look forward to. Sich freuen über, plus ak, equals to be happy about. Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich über das Geschenk. What preposition follows warten? Warten auf, plus ak, equals to wait for. Ich wart auf den Bus. Worauf wartest du? Auf den Antwort. What preposition follows sich verlassen? Sich verlassen auf, plus ak, equals to rely on. Du kannst dich auf mich verlassen. You can rely on me. What preposition follows abhängen? Abhängen von, plus dat, equals to depend on. Das hängt vom Wetter ab. Es hängt davon ab, ob ihr Zeit hat. What preposition follows bestahin when meaning to consist of? Bestahin aus, plus dat, equals to consist of. Die Mannschaft besteht aus 11 Spielern. Note, bestahin auf, plus dat, equals to insist on. What preposition follows sich kümmern? Sich kümmern plus ak, equals to take care of / to deal with.
Sie kümmert sich ihr Krankmutter. What preposition follows zweifeln? Zweifeln plus dat equals to doubt. Ich zweifle seiner Ehrlichkeit. I doubt his honesty. What prepositions follow sich gewohnen and sich seinen? Sich gewohnen plus ak equals to get used to. Sich seinen nach plus dat equals to long for/yearn for. Ich have Michigan and das Klima gewohnt. Sie sind sich nach ihrer Heimat. What is Future 2 and how is it formed? Future 2 equals Werden plus Partizip 2 plus haben/sein. It expresses an assumption about a completed action. Word das Buch gelesen haben. He will have read the book/he has probably read the book. Translate using Future 2, she has probably already arrived. See word schon angekommen sein. Future 2 with sein 4 verbs of movement/change of state. It expresses a supposition about the past. What is the difference between Future 2 for assumption versus future completion? Assumption about past, word es vergessen haben. He probably forgot it. Future completion, bis morgen werde ich die Arbeit erledigt haben. By tomorrow I will have finished the work. How do you nominalize verbs in German? Verbs can be nominalized by using the infinitive as a neuter noun, always capitalized, always das. Lesen das lesen, schreiben das schreiben, schwimmen das schwimmen. What does beim Essen mean, and how is it formed? Beim Essen equals while eating. It is a contraction of bei plus dem plus nominalized infinitive. Beim Essen sollte man nicht sprechen. One shouldn't talk while eating. What does zum Glück mean and how is it used? Zum Glück equals fortunately/luckily, lit. To the luck. Zum Glück hat es nicht geregnet. Similarly, zum Beispiel, for example, zum Schluss, in conclusion. Rewrite using nominalization, when man regelmäßig liest, verbessert man sein Deutsch. Durch regelmäßiges Lesen verbessert man sein Deutsch. The nominalization das Lesen allows a more concise, formal expression. What was Die Wendy? Die Wendy, lit. The turning point refers to the political changes in East Germany in 1989 to 1990 that led to the fall of the Berlin Wall and reunification. Die Wendy während das Leben von Millionen Menschen in Ostdeutschland. When did der Mauerfall take place, and what was its significance? Der Mauerfall, fall of the Berlin Wall, occurred on November 9, 1989. It marked the end of the division between East and West Berlin and symbolized the collapse of the Iron Curtain. Der 9. November 1989 ist ein historisches Datum. What is Die Wiedervereinigung? Die Wiedervereinigung means German reunification. On October 3, 1990, East Germany, DDR, officially joined West Germany, BRD. Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit, ein nationaler Feiertag. What were Ostdeutschland and Westdeutschland? Ostdeutschland, officially DDR, Deutsche Demokratische Republik, was the socialist state. Westdeutschland, BRD, Bundesrepublik Deutschland, was the democratic state. They existed from 1949 to 1990. What is das Grundgesetz? Das Grundgesetz is the German constitution, basic law, adopted in 1949. Article 1, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Human dignity is inviolable. What is the difference between der Bundestag and der Bundesrat? Der Bundestag is the directly elected federal parliament. Der Bundesrat represents the 16 Bundesländer, federal states, at the national level. Both chambers are involved in passing federal legislation. What does Föderal system mean in the context of Germany? Germany has a föderal system, federal system. The 16 Bundesländer have their own governments, parliaments, and responsibilities, e.g., education, police.
Jedes Bundesland hat einen Ministerpräsidenten. What is the Bundesrepublik Deutschland? Die Bundesrepublik Deutschland, BRD, is the official name of Germany. Bundesrepublik means Federal Republic. Die BRD Word 1949 gegründet und ist seit 1990 das Wiedervereinigte Deutschland. What is the difference between Überraschend and Überrascht? Überraschend, Partizip equals surprising, causes surprise. Überrascht, Partizip 2 equals surprised, experiences surprise. Das überraschende Ergebnis. Der überraschte Zuschauer. What is the difference between faszinierend and fasziniert? Faszinierend, Partizip equals fascinating, the thing that fascinates. Fasziniert, Partizip 2 equals fascinated, the person who is fascinated. Ein faszinierender Vortrag. Die faszinierten Zuhörer. How is Partizip formed and used as an adjective? Partizip equals infinitive plus d, plus adjective ending. It has an active meaning. Schlafen schlafend, das schlafend Kind, the sleeping child. Lachen lachend, die lachenden Kinder. How is Partizip 2 used as an adjective? Partizip 2 as adjective has a passive meaning, transitive verbs, or completed action, intransitive verbs. Das geöffnete Fenster, the opened window, die eingereiste Delegation, the delegation that arrived. How is es used as a formal/placeholder subject in German? Es serves as a placeholder subject when there is no real subject or in impersonal expressions. Es regnet. Es schneit. Es gibt viele Möglichkeiten. Es ist wichtig, pünktlich zu sein. What does es handelt sich mean? Es handelt sich plus ac means it is about / it concerns / it is a matter of. Es handelt sich ein Missverständnis. Bei dem Buch handelt es sich einen Roman. What does es kommt daraufhin mean? Es kommt daraufhin means it depends. Kommst du mit? Es kommt daraufhin, ob ich Zeit have. Es kommt auf das Wetter and equals it depends on the weather.